Boas, pessoal. O que me leva realmente a gravar um novo vídeo na sequência de um registro, um testemunho de parte de compatriotas nossos, na zona de Lourinhã, que testemunharam efetivamente isto que vocês vão verificar. Reparem, não sei dizer efetivamente, ou numa primeira análise, não conseguia perceber se isto seria uma mesquita convencional, uma madraça ou mesmo um centro de culto. Em todo o caso, daquilo que eu consegui perceber, e já vou-vos mostrar, aparentemente há realmente uma mesquita nesta zona da Lourinhã, que aparenta ser algo parecido à Baixa. Reparem efetivamente nas letras, eu já vou-vos explicar efetivamente o significado, ou melhor, podemos já apresentar. Aquilo que vocês estão a ver tem o significado de Allah. Allah, estão sempre escondidos, ou seja, todos estes hieróglifos que estão aqui, efetivamente só, representam, traduzidamente, uma única palavra, por aquilo que eu percebi. Ok, isto através do próprio Google e outras fontes da qual eu, na altura, andei realmente a recolher informação. O que é que sucede? Nas imagens que nós temos aqui, estes nossos compatriotas, por terem realmente acessibilidade a esta zona, e mencionaram que, no dia anterior, tinham edificado uma outra imagem, que eu já vou-vos mostrar a seguir. A imagem que, os nossos compatriotas realmente tinham identificado era nada mais, nada menos que esta aqui que vou-vos mostrar, ok? Conseguem ver? Vamos já a isto. Pronto, resumidamente, este símbolo que os nossos compatriotas identificaram em várias fontes, aparece associado com o símbolo desta organização terrorista, cujo nome não vou indicar para que o vídeo não seja banido, onde ensina efetivamente que esta organização é um grupo fundamentalista que surgiu na década de 80, pronto, tendo realmente como suposto líder o saudita Osama Bin Laden. Sendo que encontra-se realmente muita informação relativamente a esta mesma simbologia, não é só usada pela. Mas não deixa realmente de ser pertinente encontrarmos num vídeo do YouTube, que é o nome de Nasheed Haba al-Islam, espero não estar aqui a praticar para algum dia poder utilizar, espero que não. Hum, Vale exatamente isto. Isto é o grito de conquista, ok? Vocês verificarem, é a mesma, o mesmo símbolo, seja o que se queiram chamar isto, caracteres, hieroglifos, o que quiserem chamar, são os mesmos. Hum. Era isto que estava efetivamente na montra da mesquita, segundo realmente os nossos compatriotas. Sendo que este mesmo símbolo tem um significado. Vou-vos mostrar. Segundo realmente aqui alguns tradutores, conseguia perceber, menciona Deus, ou Alá neste caso, mas o louvor é um mensageiro. Ou seja, é um grito de guerra, jihad, jihadista. Quero só mencionar efetivamente que esta questão de reconquista, se é que se pode chamar assim, porque basicamente a Península Ibérica nunca foi deles, e só foi depois efetivamente vencerem as tribos que compunham efetivamente a península nessa altura, estamos a falar de visigodos, estamos a falar de celtas, iberes, entre outros, e foram efetivamente dominados até ao norte da Península Ibérica, nas zonas mais montanhosas. Ok? Existe, como eu já sabia, já tinha deparado, existe efetivamente muita informação, muitos vídeos de declarações destes mesmos muçulmanos, ahm, a evocar efetivamente as suas pretensões, objetivos de, de conquistar ou recuperar aquilo que para eles foi efetivamente parte do seu império, o califado, a Al-Andalus. Declarações como estas que vocês vão ouvir agora. ميدان مفتوح لنا
Este hombre es el lugarteniente de Al-Qaeda, el lugarteniente de Bin Laden, el egipcio Ayman al-Zawahiri. Esta aparición en la cadena de televisión qatarí Al Jazeera se ha difundido hoy. En ella dice que el objetivo de su grupo es liberar a toda la que algún día era la tierra del Islam, desde Al-Ándalus hasta Irak. Pide unidad a todos los musulmanes para hacer frente a la alianza de E los como sionistas. este há muitos mais que eu vou-vos mostrar, só para vocês terem aqui uma noção, vamos de lá a isto. Al-Qaeda, con su propia cabecera, pero esta vez centrado en el Al-Ándalus. La reconquista del territorio andalusí la repicaban como una profecía. Ou seja, mesmo cá em baixo, no norte da África, onde declarava efetivamente o interesse de recuperar Al-Ándalus. abiertamente de reconquista. Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos. Abuelos y ou nos avós, para vamos a quem não abrirla, está familiarizado com a palavra. inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Lo sabe bien el ministro de Exteriores, García Margallo, que en Allah este é sentido ha sempre apuntado que a ISIS figura que eles constituye una evocam. amenaza para el norte de Lá África. está, é uma religião No que está olvidemos, basicamente somos baseada frontera con ellos. Domina ISIS el naquilo que noroeste foi de Irak redigido con no referencia a Alcorão, Mosul y luchan por segundo as conquistar el palavras país entero efetivamente de junto con Allah, Siria. Pero si através do hablamos seu del sueño sin profeta fronteras de Maomé. los yihadistas, el Mas mapa há sí. mais. Controlar todo territorio que en algún tiempo pasado conquistaron, incluido Al-Ándalus. Al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. De que Allah acepta la pregunta de nuestros hermanos en Barcelona. Nuestra guerra con vosotros está siempre por el fin del mundo. Deja esta guerra por nosotros. Salir fuera de unión de cristianos. Si no, nosotros nunca dejar a vosotros tranquilos, nunca, jamás. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Viram a simbologia? Está aqui. Domina ISIS el noroeste de Irak con referencia a Mosul y luchan por conquistar el país entero junto con Siria. Pero si hablamos del sueño sin fronteras de los yihadistas, el mapa sería algo así. Controlar todo territorio que en algún tiempo pasado conquistaron, incluido Al-Ándalus, menos para... Estão a ver? Portugal, Espanha, Península Ibérica. É aquela zona ali em cima, branca. Lá está, que foi a zona que eles não conseguiram conquistar, dominar, apesar realmente de várias investidas. Ok? Ou seja, todos os iberos, subentende-se, todos os celtas, visigodos, suevos, todos aqueles que realmente pudessem resistir, concentraram-se nestas zonas montanhosas, aqui no norte de Espanha, acima realmente de Galiza, e foi lá efetivamente que depois, com a ajuda dos templários franceses e não só, sob a liderança de Dom Afonso Henriques, também formado como templário, conseguiram realmente recuperar a Península Ibérica, naquilo que se chama-se de Reconquista, depois de um domínio, no caso de Espanha, incluindo 1400 anos, no caso daquilo que é hoje em dia o território português, sensivelmente 600 anos. Também, no nosso território foi dos primeiros a ser recuperado, lá está, graças realmente à liderança e intervenção da parte de Dom Afonso Henriques, com os seus cavaleiros, com os seus guerreiros, e também com a aliança, a colaboração dos mesmos templários franceses, sobretudo estavam a fugir às perseguições da parte do rei francês de então. Pronto, o que é que acontece? Não só existe a ameaça da parte dos islâmicos, árabes, marroquinos, berberes, africanos, mas como deve imaginar, também existe a ameaça da parte daqueles que poderíamos considerar como irmãos. É óbvio que aquilo que nós estamos aqui a constatar, a nível de mídia, é que há muito pouca informação em português relativamente às intenções declaradas da parte destes supostos terroristas da religião da paz. No entanto, por acaso tropecei num vídeo, numa pequena reportagem da RTP, já com alguns anos, da qual, numa entrevista aleatória, conseguiu-se perceber por um trazente da origem da religião da paz, que me deixou a sua opinião após atentados, sobre intensos ataques terrorista, genocida, por parte dessa mesma religião e dos seus elementos,
sobre o território, se não estou a erro, na altura francês. Vamos ouvir realmente a opinião desse religioso da paz, esse ser pacífico, que foi interpelado por parte de uma jornalista da RTP, depois realmente dos atentados, isto nas ruas de Lisboa, não muito longe de Lourinhã. Vamos lá então a isto. Explicou-nos então que está de passagem por Lisboa com um contrato de trabalho fictício. Contrat, il y a marqué moi travail. Moi travaille pas. Ce contrat marqué moi Que travail. dit que travaille, mais vous ne travaillez pas. Travaille pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, le contrat c'est vrai. C'est vrai. Moi travaille pas. As dificuldades de comunicação eram tantas que decidimos confrontá-lo com Sério? imagens. Isto já foi gravado, eu posso verificar aqui, mas isto já foi gravado há mais de 10 anos. Veja como é que na altura já se encontrava o tráfico deste tipo de pessoas, onde efetivamente se verificavam contratos fictícios, não quer dizer que eles não existissem, obviamente, pelo menos redigidos, isto com a complicidade de muitos dos empresários, comerciantes, não só obviamente em Lisboa, mas da zona da Costa Vicentina Alentejana, entre outros pontos, que de alguma forma albergam estas pessoas, ou seja, redigem ou recebem realmente contratos de qual eles só têm que formalizar através da assinatura, e com contrapartidas financeiras na maior parte dos casos. Porque é assim mesmo que cá em Portugal funcionamos. O nosso Deus é o Deus do dinheiro. Ou pelo menos em relação à maior parte destes mesmos 20 milhões da nossa pátria, traidores ao povo português. Com imagens do Estado Islâmico, queríamos ter a certeza de que percebia realmente do que estávamos a falar. Non, c'est mieux. E c'est bien? C'est bien, ouais. C'est bien. Ouais. Pensávamos que iria expressar indignação pelos crimes cometidos por esta organização terrorista, mas para nossa surpresa, a conversa ganhou outro rumo. But you would like to go there and fight? Yes. Yes? Are you sure? You wouldn't be afraid? Si moi parti là-bas, si pour moi, c'est bien. Si Pour toi, c'est bien. C'est une bonne C'est pas chose. pour moi, ni pour muslim. Repetimos a pergunta sobre a sua vontade de aderir ao Estado Islâmico de diferentes maneiras. E a resposta foi sempre a mesma. Syria is a Muslim country. Iraq, Muslim country. Philippines, Muslim country. And you think it's important to I am help Muslim. Muslim? You want to help Muslims? Yes. This is. But what I didn't understand, you would like to go there and fight, or you wouldn't? Yes, I am go. I am go. I am like. But you want to go? You will go? I want to go, but kita vous aide dans les temps. Si moi maintenant pas partir là-bas, maintenant moi pas partir là-bas. Está bem? Pronto, é isto que nós temos. Um simples transeunte, um simples muçulmano comum, mundano, se é que se poderá chamar de mundano, admitiu efetivamente que estaria disponível e interessado em ingressar as fileiras destes terroristas. E é isto que nós temos estado a albergar, nós, através destes governos do regime abrileiro, seja PS, PSD, seja o Bloco de Esquerda, através da extinta geringonça, é este tipo de gente que nós temos estado realmente a admitir, a receber, a permitir que transitem livremente nas nossas ruas, junto às nossas escolas, aos nossos locais de trabalho, aos parques de infância, e como vocês sabem, tem havido cada vez mais ataques, não só em relação às mulheres e aos homens, mas também, sobretudo, infelizmente, contra as nossas crianças, como aconteceu alguns meses atrás, por exemplo, numa escola de Laranjeira Almada, mais em seu distrito de Setúbal. Para vocês perceberem efetivamente que esta questão do extremismo radical islâmico não é tão radical, tão extremista, não se trata apenas de uma fração exímia, pequena, reduzida realmente da comunidade islâmica, que é bem maior do que toda a comunidade cristã. Eu vou-vos deixar aqui alguns vídeos para vocês perceberem, pelas próprias palavras deles, efetivamente, o que é que eles sentem, o que é que eles defendem e estariam prontos, efetivamente, a poder integrar. Também ficam aqui também alguns registros de estatísticas, de testemunhos, para vocês perceberem de que esta questão da religião da paz não se trata apenas de senhores de cor mais escura, com algumas roupas um pouco mais estranhas que se concentram nas mesquitas às sextas-feiras, estão cada vez mais espalhadas através dos tais centros cultos, madraças, mesquitas,
onde posso dizer que alguns países, como foi nos Estados Unidos, inclusive já encontraram armas escondidas e, conforme vocês vão ouvir depois pelo testemunho de uma ex-religiosa da paz, essas mesmas mesquitas não se tratam apenas de locais de oração. Tratam, sim, de postos avançados territoriais. Ou seja, como os caninos, como os animais, eles utilizam, neste caso, as mesquitas, como se urinassem para marcar território. E o que acontece é que eles estão a fazer isso no nosso território, em Portugal. Assistam aos vídeos. Força Portugal. There's a mosque in every state in our union and over 1,200 mosques within our borders. Well, the 1,200 mosques that Mr. Obama constantly refers to very proudly, what it means is that, well, basically when there's a mosque built in any area, it's not just a holy place for Muslims to go and do their prayers. No. When there is a mosque built, it's a sign of conquer. So that area has been conquered by Sharia. So come to think of it, we have 1,200 areas lost to Sharia already. Now, when he says that, a lot of people are taking it as, well, he's being fair, he's not racist, so he's a good president. No. He is referring to the fact that we are almost there. We have enough conquered area that we can just bring in more and more Muslim until this country has turned into Islamic country. The meaning of mosque, always and always, people need to remember the meaning behind the mosque. They're not a place for prayer. No. The first symbol of it is that the area has been conquered by Sharia. Secondly, a mosque is also used as a Sharia court, meaning if a husband wants to get a fatwa or any judgment on his wife, all he needs to do is walk into the mosque, the local mosque, talk to the imam, and if imam gives the judgment, he is good to go. So everybody needs to keep all of that information about mosque in mind. Every time you hear there's a new mosque being built, or if you pass by a mosque, these are the meanings behind them. A mosque could mean a real danger to the society. Almost every day, we're told that Islamist terrorism has nothing to do with Islam. Muslims are peaceful and tolerant people and have nothing whatsoever to do with terrorism. Al-Qaeda's cause is not Islam. ISIL is not Islamic. And we are told that Muslims reject the extremists. The overwhelming majority of Muslims reject that interpretation of Islam. It's very important for us to align ourselves with the 99.9% of Muslims who are looking for the same thing we're looking for. But is it true that 99.9% of Muslims don't support extremism? What would you say if scientific polls by major research organizations have repeatedly shown a very different picture? I'm Raheel Raza. I'm a Sunni Muslim, and for the past 20 years, I've dedicated my life to speaking out against the rising threat of radical Islam. When there is a disease or a virus, it can't be treated unless you identify the problem. So we have to call it what it is, and it is violent, radical, extremist Islamism. This is not an easy topic to discuss, but in light of the fact that most of the terrorism in the world today involves Muslims in one way or another, and because it directly affects our lives and security, I think that we need to be able to have an open, honest, and fact-based conversation about that. Let's be honest. Islam has a problem today. There is a cancer of extremism within Islam today. This is not a conversation about Islam. It's a conversation about the growing threat of radical Islam and how it affects us all. And that conversation begins now. Our society has evolved to a point where we can have a civilized debate about almost anything. Anything except what may be the most important issue of our time, the rise of radical Islam. Liberals somehow feel worried that they're going to be called racist if they criticize people of the Muslim faith. This fear of being called a racist has caused many people to act against their better judgment, and it may have even cost innocent lives. At
At least 14 killed, another 17 wounded. It happened in San Bernardino, a city. In San Bernardino, California, 2 Muslim terrorists who had pledged allegiance to ISIS killed at least 14 people. Inside Farouk's house, police found a virtual bomb-making laboratory with smokeless powder and remote-control cars. But a few weeks before the attack, some neighbors apparently noticed suspicious activity but didn't call the police. Why? That man that we interviewed said he never said anything because he didn't want to be seen as racially profiling. Did political correctness cost people their lives? It's hard to say for sure, but we do know that it's become harder and harder to speak about these things without being told we are racist. Freedom of speech, freedom to practice any religion you want without fear of violence. These are liberal principles that liberals applaud for. But then when you say, in the Muslim world, this is what's lacking, then they get upset. It's an ugly thing to say. It's gross. It's racist. How about the more than 1 billion people who aren't fanatical, who don't punch women, who just want to go to the store, wait a second. Wait a second. But don't do any of the things that you're saying all Muslims wait a second. Stereotyping. Wait a second. Things, and you painting the whole group religion with that. Well, I'm a Muslim, and I don't need Ben Affleck defending me and my religion. I appreciate it, but I don't need celebrities defending me from talk show hosts. I need to be defended from the radicals in my own religion who want me dead. Radical Islamists who behead people, set people on fire, pour battery acid on women's faces, murder people in the name of my God. فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى. Radicals who seek to take over the world in the name of my religion. We need to establish the domination of Islam. We believe that the Sharia will be implemented worldwide. سوف تستعيد زعامة العالم. So let's get real and look at some numbers. Today there are around 1.6 billion Muslims in the world. In fact, Islam is the world's fastest growing religion, and according to Pew Research, it will surpass Christianity this century. Now, obviously, not all Muslims are radical, but a certain percentage are. Sam Harris helps break it down for Ben Affleck and for all of us. As you say, we have 1.5, 1.6 billion Muslims. Now, second biggest religion in the world, a quarter. Well, Ben, let me unpack this. Let me unpack this for you. Please do. We have just imagine some concentric circles here. You have at the center, you have jihadists. These are people who wake up in the morning wanting to kill apostates, wanting to die trying. They believe in paradise. They believe in martyrdom. That's the first circle of radicals. Violent jihadists like ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah, Hamas, and various lone wolves. These are the jihadists who murder people in San Bernardino, Texas, Paris, London, Delhi, Jerusalem, Ottawa, Madrid, Nairobi, Boston, and of course. So how many violent jihadists are there? There are anywhere between 40,000 to 200,000 Muslims involved in fighting for ISIS across the world. That's just ISIS. And it doesn't include the hundreds of thousands of jihadis fighting for Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, the Iranian Revolutionary Guard, and other groups. But the thing about terrorism is that it only takes a handful of terrorists to do serious damage and even change the way a society operates. Explosives hidden in shoes and other improvised bombs are an active, ongoing threat. And with the refugee crisis, the number of ISIS jihadis operating in the West is also set to increase. The huge numbers are a challenge to security, with many arriving refusing to identify themselves upon arrival in Europe. This is the ideal situation for ISIS to penetrate several countries in Europe. And according to reports, the mastermind of the Paris attacks snuck into Europe claiming to be a refugee. He boasted of being able to travel freely between Europe and Syria. And while radical Islamists are sneaking into Europe, twice as many British Muslims are fighting for ISIS than are fighting in the British Armed Forces. In the gruesome video showing James Foley's murder, many were shocked to hear his executioner speaking with a British accent. This is James Wright Foley. America is not immune to this danger. Today, federal prosecutors say a man trained in Syria returned to the United States to launch a terrorist attack here at home. According to U.S. Homeland Security, there have been over 122 U.S. terrorist cases involving homegrown violent jihadists since 9/11.
Fortunately, many of them have been thwarted by law enforcement. That's the first circle. Murderous, violent jihadists in Europe, in America, and around the world. But what about the next circle outside of them? Outside of them, we have Islamists. These are people who are just as convinced of martyrdom and paradise and wanting to foist their religion on the rest of humanity, but they want to work within the system. They're not going to blow themselves up on a bus. They want to change governments. They want to use democracy against itself. Islamists want many of the same things as the jihadists. It's just that their tactics differ. So instead of engaging in terror themselves, they use the political and cultural system to further their aims. Take Gaza, for example. In 2006, Palestinians voted Hamas into power. Hamas is a radical terrorist group that used democracy to gain legitimacy and political power. Also included in this circle are a large percentage of Egyptians who in 2012 elected the Muslim Brotherhood into power. Egypt has a new president this evening, Mohammed Morsi, a member of the Muslim Brotherhood. The Muslim Brotherhood was formed in Cairo in 1928. It's known as the progenitor of modern political Islam and has a stated goal of establishing a global caliphate or Islamic state run in accordance with Sharia law. Morsi wants to impose Islamic law, limit the rights of women. His party is not pro-American. Now, while the Muslim Brotherhood is primarily a political organization, it has spawned many terrorist groups around the world, including Al-Qaeda, Hamas, and others. Although distinct from the groups we just described, there is an organization here in North America called CARE, which the Department of Justice said is or was a member of the U.S. Muslim Brotherhood. CARE presents itself as a moderate civil rights group representing the interests of Muslims in America. Yet, when you look a little closer, many disturbing things start to emerge. A controversial American Muslim group is facing new charges of ties to Islamic terrorism. The United Arab Emirates has just listed CARE as a terrorist organization. ISIS and Al-Qaeda are also on that list. And in the United States, CARE was named as an unindicted co-conspirator in a major terror funding trial. Groups like CARE try to silence people like myself and others who dare to speak out about radical Islam. Case in point, a film that I was in featuring 9 women who spoke out against barbaric treatment of women by radical Islamists got shut down. Why would CARE want to silence this film? That's what they do. They try to shut down debate by crying Islamophobia, even at Muslims like me. That's the second circle. Now, this next circle is the largest of them all, and this is very disturbing. The Muslims in this circle are certainly not like ISIS, and they're not working to overthrow governments like the Muslim Brotherhood. But they do hold beliefs and practices that no doubt will seem radical to you and me. They hold views about human rights and about women, about homosexuals that are deeply troubling. Who are they? What are their beliefs? In 2013, Pew Research released a comprehensive study based on interviews with thousands of Muslims in 39 countries. It reported that in countries like Afghanistan, Egypt, and Jordan, the vast majority of Muslims surveyed, between 79 to 86%, believe that those who leave the Muslim faith should be executed. Do you know anyone who has left their faith? Do you think they should be executed? Do you think that that's a radical belief? If we were to take the average from all the Muslims surveyed around the world, we end up with an average of 27% who believe that apostates should be executed. 27% of those surveyed, that equals 237 million people. Did you know that 39% of all Muslims in the countries surveyed believe that honor killings can be a justifiable punishment for a woman who has had pre- or extramarital sex? Do you think that's a radical belief? That radical belief is held by over 345 million Muslims. These studies paint a picture of an Islamic world that is increasingly out of step with the modern world. When it comes to support for terrorism and jihad, these are the numbers for young Muslims aged 18 to 29 in Western countries. 42% of French Muslims, 35% of British Muslims, and 26% of American Muslims believe suicide bombings against non-Muslims can be justified. This is the next generation of Muslims speaking.
A majority of Muslims surveyed, 53%, said they want Sharia or Islamic law to be the law of the land in Muslim majority countries. Of those who said they want Sharia to be the law of the land, over 52% said they support whippings and cutting off of hands of thieves. This comes to about 281 million people. Do you think that's a radical belief? And 51% say they're in favor of stoning spouses if they're unfaithful, which equals 289 million people. Of course, not every Muslim believes in these things, but hundreds of millions do. The numbers are right here for all to see. It's time for an honest conversation about one of the most important issues of our time. By silencing the debate about radical Islamist beliefs, we abandon our own core beliefs of truth, free speech, and tolerance, and we abandon human rights in favor of political correctness. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that.
No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 May we have the next question, please?